Ще поканя колегите от София да представят техния казус. I will invite the people from Sofia to present their case. Здравейте! Аз съм директор на ЦСР и Светлина, Център за социална рехабилитация и интеграция, град София. Hello, this is Mr. Mediocotimo, who's the director of the Center for Social Rehabilitation and Integration in Sofia. От мое име и от името на колегите на част от екипа, с който сме тук, искам да изкажем благодарности на организаторите, че сме тук и имаме възможност да участваме в тази страхотна конференция. On my behalf and behalf of my colleagues who are present here today, I'd like to thank the organizers for this amazing event and for giving us the opportunity to be here today. Искам с две думи само да кажа за нашия център, който представям тук, че той е създаден 2011 година. Our center was created in 2011. И работим само и единствено с хора с зрителни затруднения, с слабо и незрение. And we work only with people who are visually impaired or totally blind. И да кажа, че услугата, която представяме, е почасова. We offer hourly services. И че към момента сме с 160 потребителя, като капацитетът ни е 60. Our capacity is 60 users, but in fact, as of today, we've got 160 users. И само искам да спомена нещо много важно, че в нашия екип работят 4 човека, напълно незрящи специалисти. I'd also like to underline the fact that part of our team are 4 totally blind specialists. Сега моите две мили колежки ще представят нашите дейности. And now he's giving the floor to his, as he said, dear colleagues who will present for the center. Нашият център предлага следните услуги. Our center offers the following services. Ориентиране и мобилност. Обучението е индивидуално, включва развиване на умения за ориентиране и придвижване с бял бастун в градска среда, по маршрути достъпни и не толкова достъпни за хората със слабо и нулево зрение. We offer orientation and mobility. The training is individual and it includes the development of skills for orientation and using a right cane in urban environment, following routes which are sometimes accessible and sometimes not so accessible for people with low vision or blind people. Маршрутите са съобразени с индивидуалните нужди на потребителя, като например от дома до учебно заведение, хранителен магазин, работно място и други. We offer routes that correspond to the individual needs of our users. For example, home to school or university, the local grocery, their job place, etc.
Често недостъпната среда е предизвикателство към инструктора, което налага ползването на нестандартни ориентири, различни от обичайния познат релеф за достъпност. Особен релеф на тротуара, колчета, дупки в настилката, прекъснати тротуари, аромат от магазини, шум от градско движение и така нататък. Unfortunately, very often, the inaccessible environment is a challenge for the instructor, and that imposes on him or her the use of non-standard orientation signs, which are different from what is applied when the relief is well known. For example, a special relief of the pavement or metal posts on the pavement or bumps with potholes in the tarmac or interrupted pavement. Also different smells coming from shops, the noise of traffic, etc. За подпомагане се ползват тактилни карти и високотехнологични решения, като например специализирани приложения за навигация, предназначени за незрящи. Our support is to offer tactile maps as well as high-tech solutions, like for example special apps for navigation, which have been developed for the blind. Друга наша услуга са информационните технологии. Тук обучението също е индивидуално и съобразено с потребителя. Включва обучение за работа с съответното устройство, смартфон, лаптоп, овладяване на умения за работа с екранни четци, операционни системи и различен приложен софтуер. Another service that we offer is information technologies, and here the training is also individual and corresponds to the needs of each and every user. It includes training for work with smartphones, laptops, as well as developing skills for work with screen readers, operational systems, and different apps. Полезни умения. Обучението е индивидуално и включва изграждане на умения за справяне с ежедневните дейности, като готвене, поддръжка на дома, използване на битови уреди, грижа за облеклото и други. Daily living skills. The training is individual and includes the development of skills for dealing with everyday activities like cooking, tidying up the home, use of home appliances, care for clothes, and so on and so forth. Психологическо консултиране. На потребителите се предлага психоемоционална подкрепа, индивидуални консултации с цел подпомагане в справянето с житейските предизвикателства, както и групови беседи. Psychological consultations. Our users enjoy the offer of a psycho-emotional support, which is carried through individual consultations, aiming to support them deal with life challenges. We also offer group meetings and lectures. Центъра предлагаме и услугите брайлово ограничаване, зрителна терапия, музикална и арт-терапия, обучение по английски език и услугата мода и красота, в която оказваме подкрепа за външния вид и подбора на облекло. Our center offers also braille training, sight therapy, music and art therapy, English language lessons, and also a very special service which is called Fashion and Beauty, and in which we offer support to our clients for their outside appearance and the choice of clothes. При ежедневната ни работа с потребителите, ние постоянно се сблъскваме с различни прояви на явна и скрита дискриминация, за която участниците преди нас вече споменаха. Нашата роля и мисия, освен като учители и терапевти, е да оказваме нашата подкрепа с натрупания опит до момента,
да мотивираме и да откриваме решения за преодоляване на препятствия. In our daily work with our users, we often encounter different kinds of overt or hidden discrimination, very much like what has been previously mentioned in presentations here. Our role and mission is as trainers and therapists to offer support based on our expertise to motivate and to give solutions for overcoming challenges. Здравейте, аз съм Елена Митева, инструктор съм по ориентиране и мобилност. So this is Milena Miteva. She is an orientation and mobility officer. От самото създаване на центъра. Right from the very first day the center was founded. Ще ви представя нашия случай за скрита дискриминация. I will present our case of hidden discrimination. Ана е измислен герой, който е събирателен образ на незрящите хора, с които сме работили и които са срещали скрита дискриминация в различни ситуации. Anna is a fictional character which is a collective image of the blind people we have been working with who have encountered hidden discrimination in different situations. Ана е жена в активна възраст, която живее в столицата на България, София. Тя е загубила зрението си преди 6 години вследствие на тежка инфекция. Anna is a woman who is still active. She lives in the capital of Bulgaria, Sofia. She lost her sight 6 years ago because of a serious infection. Преди това тя е работила като маркетинг специалист в голяма компания. Въпреки предизвикателствата, които се изправят пред нея, тя е решена да продължи да се развива професионално и личностно. She had worked as a marketing specialist in a big company. Despite all challenges which she is facing, Anna has decided firmly to continue developing professionally and as a person. След като загубила зрението си, Ана се опитала да се върне на работа. Въпреки че компанията, в която работи, има политика за подкрепа на хора с увреждания, на практика нейните колеги и ръководство не знаят как да я интегрират ефективно. Having lost her sight, Anna tried to come back to her work. Although the company she was working for offered a policy for support of people with disabilities, in actual fact her colleagues and the management didn't know how to integrate her effectively. Те избягват да й възлагат сложни задачи и често я оставят извън важни проекти, смятайки, че това би било твърде трудно за нея. They avoided giving her complex tasks, and very often she was left out of important projects because they thought that would be too difficult for her. Така, макар и да е формално наета, Ана чувства, че уменията й не се използват пълноценно и тя не получава възможности за кариерно развитие. Thus, although formally hired, Anna felt that her skills were not used effectively and she did not get any opportunities for career development. За да подобри своите умения и да бъде конкурентно способна на пазара на труда, Ана решава да запише курс по дигитален маркетинг. In order to improve her skills and be competitive at the market of labor, Anna decided to enroll in a course of digital marketing. Въпреки че институцията предлага онлайн курсове, те не са оптимизирани за хора с зрителни увреждания. And although the institution offered online courses, they were not optimized for people with visual impairments.
Липсата на аудиописания и несъвместимостта с софтуера за четене на екрана правят обучението трудно и изискващо допълнителни усилия и време. The lack of audio description and the incompatibility with the software for reading on screen made the training very difficult and demanding additional effort and time. В големия град Ана често изпитва трудности с достъпа до информация. In the big city, Anna often experiences difficulties with access to information. Въпреки че много интернет сайтове имат опции за хора с увреждания, те често не функционират коректно или са трудни за навигация. Although many internet sites have options for people with disabilities, they often do not function correctly or are difficult for navigation. Освен това, много обществени и частни институции не предлагат документи и информация в достъпен формат. Moreover, many public and private institutions do not offer documents and information in accessible format. Например, при посещение в банка, Ана често среща проблеми с попълването на формуляри и разчитането на условията по договорите. For example, when visiting a bank, Anna often encounters problems with the completion of forms or reading the conditions in contracts. София предлага повече възможности за обществен транспорт, но това не винаги значи, че те са достъпни за хора с зрителни увреждания. Sofia offers a lot of opportunities for public transport, but that does not always mean that they are accessible for visually impaired people. Метростанциите и автобусите не винаги разполагат с нужните звукови сигнали и тактилни насоки. Underground stations and buses do not always have the necessary audio signals and tactile lines, които да помогнат на Ана да се ориентира. which would help Anna get oriented. Често се налага тя да разчита на помощта на другите пътници, което я кара да се чувства неудобно и зависимо. She often has to turn to other passengers around her, people, which makes her feel embarrassed and dependent. В големия град Ана има много познати и колеги, но често се чувства изолирана. In the big city, Anna has many acquaintances and colleagues, but she often feels isolated. Много от нейните приятели и роднини не разбират напълно нейните нужди и ограничения. Many of her friends and relatives do not completely understand her needs and limitations, което води до ситуации, в които тя не може да участва пълноценно в социалните събития. which results in situations where she cannot participate fully in social events. Например, тя често пропуска събирания в ресторанти или клубове. For example, she often gives a miss to meetings in restaurants or clubs, които не са подготвени за хора с зрителни увреждания. which have not been adapted for people with visual impairment. Ана не се отказва и продължава да търси начини да преодолее предизвикателствата пред себе си. But Anna does not give up, and she continues looking for ways to overcome the challenges that she's facing. Тя участва в различни инициативи, She takes part in different initiatives. посещава Център за социална рехабилитация She's joined the Center for Social Rehabilitation и други организации за зрително затруднени, and other organizations for the visually impaired, които се стремят да подобрят достъпа до информация, which aim to help with the access to information и инфраструктура за хора с зрителни увреждания. and infrastructure
for visually impaired people in Sofia. Нейната история е пример за скрита дискриминация в големия град и показва колко важно е да се създадат по-достъпни и приобщаващи условия за всички граждани. Her story is an example of hidden discrimination in the big city and shows how important it is to create more accessible conditions for all citizens. Thank you. Thank you very much.